been prepared, some of them visibility is done, some of them progress has been made, and we're not only thinking about those opportunities, we will also tell you in which places will you find the space to be able to undertake whatever investment you want to make. We have 9 special economic zones that have been constructed by the government of Kenya. We have 47 county aggregation and industrial parks, again as investment opportunities. As was said by my friend from Arise, we are developing the Rare Fipingo Special Economic Zone with their support. We are developing the Dongo Kundu Special Economic Zone, again with a partnership between Arise, Kenya Commercial Bank, and others, and Afri-Exim Bank. And of course, we are developing our Naivasha facility, a total of 4,500 acres of what will be a special economic zone infrastructure that offers opportunity for investment spaces. Yet, there remains significant opportunity that calls for your partnership. As many of you will be aware, we have launched an ambitious national transformation agenda anchored on 3 critical pillars. First, we are investing heavily in infrastructure and connectivity by expanding roads, railways, airports, and seaports. Just last week, we did launch the extension of the standard gauge railway that will now find its way to Uganda and to DRC to improve on our logistics. You heard from the panelists here that business is looking for how to move things in a much more cost-effective manner. We know very well that we have invested significantly in the roads infrastructure, but we believe that what we have done is not sufficient. So we are increasing our investment in the roads sector. In the next years, we want to double our paved road infrastructure in Kenya, including highways. Because we want to unlock the market, as we have said, in the East African community of 330 million people. We are extending the highway from Nairobi now into Nakuru, finally into Malaba, and connecting it to Uganda. We will shortly be advertising another highway from Mombasa to Nairobi, and another 2,800 kilometers of highway around Kenya. This is an investment that is going to cost us between $10 and $15 billion, and we are slowly but surely finding the innovative mechanism on how to deploy resources in that space. Secondly, over the next 5 years, between 5 and 10 years, we plan to build at least 50 mega dams to strengthen water security and significantly enhance agricultural productivity. If I mention to you the 4 investors that are investing in the agricultural sector, the $1 billion that we are going to sign up today, all those investors are going to invest in agriculture, but in irrigation. And so the construction of dams, storage of water, harvesting of water is going to play a significant part of our way forward. Luckily for the investors that will be signing off today, we already have developed the infrastructure for them to use the water that we already have in the irrigation space that is there. But that will significantly increase our agricultural output, especially for export. And third, we are scaling our energy capacity, tripling generation to at least 10,000 megawatts to power industrial growth and future demand.
as was said here again by the panelists, the cost of energy is significant to making investment decisions and enhancing competitiveness. Just yesterday, I was in Siaya, where we want to generate at least 3,000 megawatts of energy using nuclear. And I was having a conversation with the community and leadership in that region, because our 10,000 megawatts will come from diverse sources, from nuclear, from solar, from hydro, from wind, and from geothermal. And we will be looking for partners, maybe in this forum, because our investment in that space is going to be another $10 billion. And we are already beginning to structure the mechanism for us to be able to have that investment undertaken. We estimate that delivering this transformation will require an investment of about Kenya shillings 5 trillion or $40 billion. Through the National Infrastructure Fund, we are mobilizing long-term capital and creating structured, bankable opportunities for private sector participants. And this is where you come in. We invite you to partner with us, to invest, to build, and to be part of Kenya's transformation in a truly win-win partnership. Finally, to all investors present here today, I want to say thank you. Thank you for your confidence. Thank you for your partnership. And thank you for choosing Kenya. I assure you that Kenya is ready and open for business. And I look forward to engaging with you, together with my team, from the different actors, from mining to industry, to investment, to agriculture, and to all the other spaces. I was specifically touched by our friends from ADEC, an American firm, who has identified Kenya for what it is, that we have the best human capital you can find anywhere in the world. I say that with no doubt in my mind and without fear of any contradiction, that we have the best human capital you can find anywhere in the world. The testimony of the panelists here, they kept on referring back to the Kenyan people, the Kenyan people. And that is what it is. And so, it's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested as a nation in our human capital. 30% of our budget every year goes to education, training at all levels. We've just increased in the last 3 years our education budget by $1.5 billion in the last 3 years. We've hired 100,000 teachers more into our classrooms, expanded learning spaces by 23,000 classrooms, and developed a new funding model to make sure that our colleges and universities have adequate resources to sharpen our human capital. And from a policy point, I want to assure you that the jewel of our investment, the Kenyan human capital, will continue to receive
the Kenya government's attention and resources for us to make sure that we don't lose that competitive edge that comes with investing in our human capital. I think it has also been said by investors here that stability is critical to investors making decisions. Stability in policy, stability in every other field. And we will continue to work with investors to make sure that we are predictable, that we continue to manage the space responsibly. And because of the discipline that we have introduced into the financial space, we can now confidently tell investors they can repatriate any of their profits anytime, in whatever manner they want, because we have the resources. I can tell you confidently, we have the dollars, we have the resources to make sure that none of you get stuck with whatever you want to do in our country. And we are doing this for the long term and for the long haul. So to all of you, again, let me say thank you very much for choosing Kenya, and we look forward to working with you. God bless you. Thank you. Now it's that moment. Now it is that moment that I invite my good brother, our chief guest, the President of Mozambique, Daniel Chapo. Mr. President, please. Good morning. Can you sit? You know that my official language is Portuguese. That's why I will do my speech in Portuguese, and we have translator here. And after it, in a few words, I'll explain it in English. Sua Excelência, Dr. William Samuel Ruto, Presidente da República do Quênia, meu irmão, my brother, senhores membros do governo das repúblicas do Quênia e de Moçambique, aqui presentes, distintos líderes de empresas e investidores, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, quero agradecer a Vossa Excelência, Senhor Presidente, Dr. William Samuel Ruto, meu irmão, e ao povo do Quênia, o Governo da República do Quênia, pela calorosa recepção e tradicional hospitalidade que nos tem sido proporcionada desde a nossa chegada a este país irmão. E eu, em particular, quero agradecer por ter indicado um ministro que tem a minha altura, 2 metros de altura. Muito obrigado. Asante sana. Thank you so much. Merci beaucoup. Xexie, arigato. Donc, asante sana. Temos enorme prazer de iniciar a nossa intervenção expressando em nome do povo e do governo da República de Moçambique, em meu nome pessoal, o nosso profundo apreço pelo honroso convite que nos foi dirigido por Sua Excelência Dr. William Ruto, Presidente da República do Quênia, meu irmão, para participar nesta Conferência Internacional de Investimento neste país irmão.
Felicitamos o governo do Quênia pela organização deste importante fórum, que se afirma de forma crescente como uma das mais relevantes plataformas de mobilização de investimento do nosso continente e que nesta quarta edição se realiza sob o lema Desbloqueando oportunidades de investimento para impulsionar a transformação do Quênia e, consequentemente, Senhor Presidente, meu irmão, do nosso continente, de África e do mundo. Que este lema capta com precisão a encruzilhada histórica em que o nosso continente se encontra. Durante décadas, a África foi definida pelo seu potencial. Eu tenho dito que a África é o continente do futuro, é o continente das realidades agrícolas, da juventude, que é o capital humano, é, sem margem de dúvidas, o continente do futuro. Hoje, o desafio do nosso tempo já não é identificar oportunidades, disseram aqui os nossos painelistas, são tantas, é desbloqueá-las. Por isso, o lema deste fórum, com decisões políticas firmes, como Vossa Excelência disse aqui, capital paciente e parcerias estratégicas à altura das prioridades africanas. E o que significa, na prática, desbloquear oportunidades de investimento? Há três aspectos fundamentais. Primeiro, Excelência, como disse aqui, criar um ambiente de confiança entre nós, o setor público, governantes e o setor privado. Com paz, com estabilidade, previsibilidade e regras muito claras. Segundo, estruturar projetos viáveis, com qualidade técnica, escala e bancabilidade. Por isso está de parabéns o primeiro painel. E terceiro, construir parcerias inteligentes que combinem capital, tecnologia e conhecimento local. Ao assumir esta agenda, o Quênia posiciona-se com legitimidade como um dos principais motores de inovação econômica em África, destacando-se nos setores de tecnologias de informação e comunicação, na agricultura, infraestruturas, economia digital, turismo, energias renováveis e na mobilidade elétrica. Por isso, quero desejar muitos parabéns, Quênia, muitos parabéns, meus irmãos. Minhas senhoras, meus senhores, o continente africano está a atravessar uma fase decisiva de sua história econômica, com uma população superior a 1,4 mil milhões de pessoas, das quais mais de 60% são jovens. Repito, mais de 60% são jovens. A África representa hoje o maior reservatório global do capital humano, como disse aqui Vossa Excelência, em franco crescimento. Com a implementação da área livre do comércio africana, estamos a construir o maior mercado integrado do mundo em número de países, com um PIB combinado superior a 3,4 trilhões de dólares. Há poucas décadas, Excelência, caros convidados, a África travava a luta pela sua libertação política. Hoje, o imperativo histórico é outro: convidar os nossos irmãos de todo o mundo, como está a acontecer neste momento, para o desenvolvimento do nosso continente. Este é o momento de romper definitivamente com o padrão de exportação de matérias-primas e afirmar a África como um continente de industrialização, como vimos aqui, inovação e de criação de valor acrescentado, sobretudo o emprego para a nossa juventude. O que está em causa neste fórum não é apenas a promoção de oportunidades de investimento, é a definição do papel da África na economia global. É este novo espaço econômico
que cria condições para que a África avance nesta direção com o Quênia no coração. É neste contexto que Moçambique se apresenta aqui como parceiro estratégico nesta transformação continental entre os nossos países e o mundo, alinhando esta agenda com a nossa visão nacional de desenvolver Moçambique e de desenvolvimento estrutural sustentado. Tal como o Quênia, o nosso país irmão, com quem temos relações históricas, estamos comprometidos com o desbloqueio de oportunidades em setores estruturantes, com destaque para a agricultura e a agroindústria, tecnologias de informação e comunicação, energias renováveis e transição energética, indústria transformadora, economia criativa e serviços, mobilidade sustentável, turismo e economia azul. No setor agrícola, Moçambique é uma das maiores reservas de terra arável em África, com mais de 36 milhões de hectares, dos quais apenas cerca de 15% estão atualmente explorados, criando oportunidades únicas para o desenvolvimento de cadeia de valor agroindustriais, em complementaridade com a experiência do Quênia em inovação agrícola e acesso do mercado. Nas tecnologias de informação e comunicação, reconhecemos o Quênia como uma referência continental, com quem temos muito a aprender, particularmente no domínio da inovação digital e nos serviços financeiros móveis. Moçambique está a acelerar a sua transformação digital, criando espaço para parcerias estratégicas em inclusão financeira digital, plataformas tecnológicas, governo eletrônico e ecossistemas de inovação. Por isso, pela primeira vez, criamos o Ministério de Comunicação e Transformação Digital para responder a esta dinâmica. No domínio das energias renováveis, os nossos países, Quênia e Moçambique, partilham uma visão comum de transição energética. Moçambique possui um conjunto de ativos estratégicos do setor energético que posicionam ser o hub energético da África Austral, nomeadamente um potencial hidroelétrico superior a 12.000 megawatts, com destaque para a barragem de Caorabassa e o projeto da central elétrica de Mpandancua. Vastos recursos solares e eólicos para a geração de energia, mais de 180 trilhões de pés cúbicos de reservas de gás natural como energia de transição, colocando o país entre os maiores detentores de gás do mundo. Neste momento, estamos com grandes investimentos de 4 projetos, 2 a serem liderados pela Eni, a italiana, com investimentos de cerca de 15 bilhões de dólares. O terceiro projeto, que é liderado pela Total, francesa, cerca de 15 bilhões de dólares. E o último projeto, que é liderado pela Exxon, de cerca de 20 bilhões de dólares. Estamos a falar nos próximos anos de investimento de cerca de 50 a 60 bilhões de dólares em Moçambique, no setor de gás. Por isso, um dos maiores depósitos mundiais de grafite está em Moçambique, essencial para baterias e mobilidade elétrica para o futuro da energia no mundo. Este posicionamento permite-nos não apenas garantir segurança energética, mas também apoiar o desenvolvimento de novas indústrias, incluindo a mobilidade elétrica e a produção industrial de baixo carbono. Nos transportes e logística, Moçambique possui uma posição geoestratégica privilegiada, à semelhança dos nossos irmãos do Quênia, com 3 corredores logísticos estruturantes: corredor do Maputo, no sul, corredor da Beira, no centro, e corredor de Nacala, que liga o hinterland africano ao Oceano Índico. Neste aspecto, pretendemos consolidar a criação de zonas econômicas especiais, como estão a fazer os nossos irmãos no Quênia, e corredores de desenvolvimento que ofereçam condições competitivas para investimento com acesso direto a mercados regionais. Na indústria e no setor têxtil, identificamos oportunidades concretas de cooperação para o desenvolvimento de cadeia de valor regionais,
aproveitando o acesso preferencial a mercados internacionais e o potencial de industrialização leve. No turismo e economia azul, Moçambique pretende transformar o seu potencial turístico de 2.700 quilómetros de linha costeira e ilhas paradisíacas em riqueza sustentável. Há oportunidades em hotelaria, marinhas, conservação, transporte marítimo e turismo de natureza. Na economia criativa, a África começa a afirmar-se globalmente como um espaço de inovação cultural, pois a música nasceu em África. Temos juventude, talento. Moçambique e Quênia podem juntos impulsionar indústrias culturais, digitais e criativas, com novos motores de crescimento econômico e geração de emprego. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, o desbloqueio de oportunidades exige mais do que recursos. Exige confiança, exige coragem de reformas e visão estratégica. Moçambique está comprometido com a criação de um ambiente de investimento competitivo junto aos nossos irmãos do Quênia, assente em reformas para a simplificação administrativa ao nível do setor público. Abrirmos os nossos países africanos, Moçambique e Quênia, para negócios. Maior previsibilidade regulatória. O investidor precisa de investir num país em que sabe que há previsibilidade. Fortalecimento institucional e promoção de parcerias público-privadas. Estamos a trabalhar para garantir que investir em Quênia, investir em Moçambique, seja sinónimo de segurança, previsibilidade e retorno sustentável. Por esta razão, criamos o Gabinete de Reformas e Projetos Estruturantes ao nível da Presidência, bem conhecido por Delivery Unit, como mecanismo de assegurar a monitoria e a coordenação deste processo. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, desejamos que a relação entre Moçambique e o Quênia evolua para uma parceria econômica estruturante. Neste sentido, propomos avançar em 4 eixos concretos: integração logística entre África Oriental, onde o Quênia está bem posicionado, e África Austral, onde Moçambique está bem posicionado. Cooperação e inovação digital, fintechs e data centers ao nível dos nossos países. Desenvolvimento de agroindustriais e regionais e parcerias em energias renováveis e mobilidade elétrica. O eixo Maputo, a nossa capital moçambicana, e Nairobi, capital do Quênia, pode e deve tornar-se um corredor de inovação, comércio e investimento intra-africano. Este é o momento de construir pontes econômicas africanas, reduzindo dependências externas e fortalecendo o comércio intra-africano. O futuro econômico do mundo está em África. Não será determinado apenas pelos seus recursos, como disse muito bem aqui o meu irmão, o presidente Ruto, mas pela sua capacidade de transformar estes recursos em valor. O tempo de África é agora. Mas este momento exige uma mudança de abordagem. Não basta investir, é necessário investir com a África. Como disse aqui o meu irmão, o presidente Ruto, essa abordagem exige visão de longo prazo, confiança mútua entre nós, Quênia, Moçambique e os nossos investidores, o compromisso com a transformação estrutural. E o lema desta conferência desafia-nos a agir, a desbloquear tudo aquilo que complica fazer negócio em Moçambique e no Quênia, a investir e a transformar. Aos investidores aqui presentes, a mensagem é clara. Quênia e Moçambique estão unidos, abertos ao investimento e preparados para parcerias. Moçambique e Quênia oferecem escala, oferecemos recursos naturais, oferecemos localização geográfica extraordinária e, acima de tudo, oferecemos liderança comprometida com estabilidade, com a paz,
com segurança, reformas e crescimento inclusivo. Gostaria de concluir com uma convicção firme. A África não será apenas um dos principais centros de crescimento econômico do século XXI, será um dos principais motores. E dentro deste movimento, países como Quênia e Moçambique têm a responsabilidade histórica de liderar essa transformação com a convicção, coragem e determinação. Mais do que um convite aos nossos investidores para Quênia e Moçambique, deixamos um compromisso. O futuro econômico global será em parte construído em África e será construído por africanos e irmãos investidores que vêm de todas as partes do mundo. Como parceiros, mas sim também com liderança do setor público e setor privado, visão do setor público e setor privado e prioridade africana. Queria deixar claro que para nós o setor privado que é o motor do desenvolvimento. O setor privado é que conduz o processo de desenvolvimento dos nossos países. E nós, neste momento, estamos para liderar os países, mas para facilitar fazer negócio, facilitar investimento e, sobretudo, facilitar fazer dinheiro tanto no Quênia como em Moçambique e no nosso continente africano. I want to close my speech to say that we are here to say, my brother, Mr. President Ruto, thanks so much to invite us to be in Nairobi to talk about business with private sector. Mozambique is Kenya, Kenya is Mozambique. We have a historical relation. We are brothers. That's why we want to develop our country with private sector. Private sector is the key to development Mozambique, development Africa, and we have young people, we have mineral results, we have many potential in agriculture, in tourism, infrastructure, development corridors, economic special zone, industrial zone. That's why we are here to say that welcome to Kenya, welcome to Mozambique. Mozambique and Kenya is the right place to put your money and to do business and to do money. Thanks so much. Another round of applause for both the heads of state for wonderful statements. May I request that we briefly take our seats? Kindly, let's take our seats. With your permission, Your Excellencies, we'll now transition to awarding of some certificates. And just to give us context of what the investments are all about and how that is, and the categories that are there, allow me to invite the Principal Secretary for Investment Promotion, Mr. Abubakar Hassan Abubakar, purely just to give us context before we progress to the award ceremony. Let's give him a clap as he's coming. Welcome, sir. Your Excellency, sir, as you have underscored in your speech, Kenya, under your able leadership, today formalizes over US $2.9 billion in investment across 20 strategic deals in 7 sectors, both new investments and reinvestments. On the Kenyan investment map, these investments are landing in 10 counties and sourced from jurisdictions including Singapore. This is indeed
sending a clear message to the investment community out there that Kenya is open for business, safe for business, ready for business, and we mean business. Ladies and gentlemen, I now invite you to turn to the screens as we highlight the 20 investment deals. Across the nation, new partnerships are taking shape, industries are rising, and the world is investing in Kenya. Today, Kenya highlights 20 strategic deals from 9 countries across 7 sectors, together representing more than $2.9 billion in investments. In ICT and BPO, ADEC Innovations is establishing a knowledge process outsourcing and ICT services center worth $10 million in Machakos County. In energy, through its Malindi Solar Expansion Project, Globelec will be investing up to $70 million in additional solar power and battery energy storage in Kilifi County. RVL Healthcare is channeling $50 million to specialist oncology care in Nairobi County. Bounty Management Global DWC LLC is injecting $60 million into hospital development. And Balmer Healthcare is investing $200 million in healthcare and pharmaceutical infrastructure in Uasin Gishu County. In agriculture, Blue Skies Holdings Limited is injecting $12 million into mango processing and export. Tana River Sugar Company is undertaking a $285 million integrated sugar processing complex in Tana River County. Sukari Industries is establishing a $300 million integrated sugar farming and processing zone. And Tana Bliss Kenya is advancing $300 million toward rice cultivation, irrigation, and agro-processing. In real estate development, Al Asab Real Estate is channeling over $630 million in commercial real estate and mixed-use development. Of this investment, $380 million will develop Mombasa Creekside Gardens in Mombasa County, and $250 million will be utilized in Nairobi for the development of Nairobi Arch Bellevue. In manufacturing, Syntex is supporting an $8 million textile and apparel manufacturing expansion. Elgon Kenya Limited is channeling $10 million to fertilizer manufacturing. Lineplast Group is committing $13 million to plastics recycling in Kiambu County. Milliglass SEZ Limited is investing $25 million in glass bottle manufacturing. M Industries is driving a $25 million bioethanol manufacturing initiative in Bungoma County. Lucky DJX is investing $65 million in solar and textile manufacturing. Full Care EPZ is rolling out $100 million to medical garments manufacturing. And Defki Group is investing $370 million in clinker manufacturing in Kitui County. In mining, Bururi Project by NGX Australia is channeling $350 million in the mining sector in Kericho County. Together, these investments are expected to generate more than 63,000 jobs in manufacturing, real estate, agriculture, healthcare, energy, mining, ICT, and BPO, driving growth across 10 counties and building the industries of the future, supported by government agencies and county governments. This is global. This is strategic partnership. And this is investing in Kenya. Your Excellency, sir, under your leadership, Kenya has been positioned as a prime, premium, and preferred investment destination from south of Sahara through the north of Limpopo to the end of River Nile. I submit. As mentioned, we'll have 2 categories that are going to be recognized. The first category, Your Excellencies, with your permission, is those that represent high-impact investment and reinforce Kenya's position as a regional hub for high-value services and industrial production. Your Excellency, sir, the President of Kenya, I request that you come on stage for that part, as I will be calling them for that recognition. Welcome, sir. And to start, we'll start with Mr. James Mao, CEO of Syntex, and this is the manufacturing and textile apparel.
If you may just come forward for recognition by His Excellency the President. Next, let's have Mr. James Donovan, CEO, ADEC Innovation. After the handshake, I'll request you come this way, sir. Come, if you may, yes, you may come this way. Next, let's have Mr. Bimal Kantaria, CEO, Elgon, Kenya. Followed by Mr. Hugh Pyle, CEO, Blue Skies. Then followed by Ms. Mary Ngesho, co-founder, Line Plast Group. Followed by Mr. Rajesh Savla, Director, MMP Industries. Then Mr. Mohammed Rashid, Executive Director, Miley Glass SEZ. Followed by Leela Prasad, CEO, RVL Healthcare. Followed by Mr. Nirav Dave, Bounty Global Management, DWC LLC. And the last in that category is Mr. Chen Xiangchang, CEO, Lucky DJX. Now, the next 10 investment deals represent a 1.5 billion, positioning Kenya as strategic investment hub across agriculture, mining, manufacturing, energy, and real estate. But before that, I request that we all now proceed for a group photo of the 10. If we may just go back and arrange ourselves for a group photo before we take our seats. 5 on one side, on the left, and 5 on the right. We can have the lady next to the president for gender balance. As I can see that it's a very testosterone-filled group. Thank you. You may now take your seats. Your Excellency, the next 10 investment deals represent a 1.5 billion positioning of Kenya as a strategic investment hub across agriculture, mining, manufacturing, energy, and real estate. And I'll start with Mr. Edward Walsias from Globelec. Kindly. After the handshake, please proceed to the extreme left, just like we did with the other team. Followed by Mr. Wu Jianfei, CEO, Full Care EPZ Limited. Mr. Wu Jianfei. Let's also have in tow Mr. Koima Lagat, CEO, Healthcare. Mr. Pius Silas, CFO, Tana River Sugar Company. And I hope I pronounced it right. In Kenya, we call him Pius, but I understand it's Pius, depending on which school you went to. Then followed by Dr. Sambavisa Rao, Executive Director, Tana Bliss Kenya Limited. Then representative of Sukari Industries Limited. And they're in the manufacturing of sugar processing factory. Followed by Mr. Peter Fox, Executive Director, Bureri Project by NGX. Then Mr. Narendra Raval, Chairman, Devki Group. And last in that category, Mr. Graham Al-Mazrei, Chairman of Al-Asab Real Estate, Mombasa Creekside Gardens.
Then I'll humbly request that we all now come in for the group photo. So 5 on this side, 5 on that side. 5 on each side. And at this point, I'll just say behind every man there's a strong woman, because I can't see any ladies there. So there must be some very strong ladies behind all these men. Thank you. That brings us to the end of this session, but I'll request that we end with the 2 anthems. We'll start with the Mozambique national anthem, followed by the Kenyan anthem. So let us all be upstanding as we now come to a close with the playing of the anthems. I'll now request that we remain standing as we allow the 2 heads of state to exit. And the rest of us, kindly, let's maintain our positions. We have a brief announcement after they have exited. Thank you, Your Excellencies. Thank you. So, ladies and gentlemen, we are not yet done. We are just getting warmed up. Please, let's take our seats. Let's take our seats.